Hello friends, welcome to part 5 of 6th Standard English, Unit 3, Glimpses of Nature. So let's begin today's class with the preposition activity that we were doing in the last class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ preposition ആ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ preposition എന്താണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Prepositions connects word to more information about place, time or direction. So let us check the first example. That means the second sentence here. Can you buy me a gift for my birthday? Please. Here for vendi എന്ന അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന for ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. We always lived with a lot of pets. കൂടെ. My mom was angry because I felt all of my clothes on the floor. Here now when I look at it, there was a mistake in this question, the fourth question. നാലാമത്തേതിലൊരു തെറ്റുണ്ടായിരുന്നു. I left എന്ന് വരെ മാത്രമേ അതിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. all എന്നുള്ള ആ വാക്ക് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് എനിക്ക് ഒരു തെറ്റുപറ്റിയതാണ്, ക്ഷമിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ all ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കത് all of my clothes on the floor, ഫ്ലോറിൽ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലോത്ത്സും ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട്, വീണ് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മ വളരെയധികം ആംഗ്രി ആയിരുന്നു. Did you want to stop by the shop when we drive to the park? This is it. So you may read the remaining part of it, 6, 7, 8, 9 and 10 and copy them to your notebook properly. Now here this was another activity to teach you the use of prepositions. Here is Harita's story. Harita's story ana Harita reached home from school dash 6 o'clock in the evening. It's at very clearly. Her mother was angry. Here, as I told you, with her. If it is a person, we use with her, angry with. If it is a situation, we use angry at. So, angry with her. She was late because there was a quiz competition in the school. She bagged the first prize in the contest organized by the library club of the school. അവൾക്ക് ഒന്നാം പ്രൈസ്, ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടി. She was awarded a cash prize of 1,000. Her mother was very happy and was proud of her daughter. Now this was another activity which was about the use of the word while. While the author was traveling home, he heard the result of exams. Here two things are happening at the same time, which are the author was traveling home, he heard the result of his exams. These are the two things occurring. So we can split it like this. The author was traveling home, he heard the result of his exam. That's it. While I was making dinner, my sister was watching television. I was making dinner, my sister was watching television. I was speaking over my phone. My friend was reading a magazine. I was at school. I was good in maths. My father was climbing the stairs. He slipped and fell down. This is how we split it. When we split and write this as two separate sentences, we do not need the word while. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പിന്നെയും നമ്മൾ while ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. So, can you tell me what this is? How do you call this, or what title can you give to this illustration? ഈ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളോട് ഊഹിക്കാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എന്താണ് എഴുതുക എന്നതാണ് ചോദ്യം. It's clearly a book and there is a tree in it and there is a trail leading to the tree. ഒരൊറ്റയടി പാത ആ മരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന. In the background we can see mountain, clouds. Also there are some birds, പക്ഷികളുണ്ട്. So what is this? What can you call it? You can call it any creative, you can call it by any creative name if you want. So here is one of the titles, The Book of Nature. So what does the word book of nature mean? The book of nature. You also own lots of books. You have textbooks, notebooks, and you have child magazines, other reading books,
You have reference books such as dictionary, etc. So what does a book do? ഒരു പുസ്തകം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, if you have a close examine of your book, you will be able to understand lot of things. You will be able to learn lots of things. So that is what we are saying here. If you look deep into the nature, you look closely enough, you will be able to learn lots of things. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇവിടെ ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ എന്നുള്ള സങ്കല്പം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So there is trees, there is weather, കാലാവസ്ഥ, ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ there are creepers, there are aquatic animals, there are insects, there are birds and everything. So nature is like a book from which we can learn lots of things. So the next part of our chapter unit is called the Book of Nature, and it is taken from our former Prime Minister, the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. Letters from a father to his daughter is a collection of letters written by Jawaharlal Nehru to his 12-year-old daughter Indira in the summer of 1928. 1928 വേനൽക്കാലത്ത് നെഹ്റു മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. At that time, Nehru was in Allahabad and Indira was in Mussoorie. Nehru used to write letters from time to time to Indira. The Book of Nature is one of those letters. നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്ന ബുക്ക് ഓഫ് നേച്ചർ അദ്ദേഹം എഴുതിയ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു എഴുതിയ തൻ്റെ മകൾക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളിൽ ഒന്നാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. The Book of Nature. When you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. Now that you are at Mussoorie and I am in Allahabad, we cannot have these talks. I am therefore going to write to you from time to time short accounts of the story of our earth. ഞാൻ നിനക്ക് കത്തെഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് നിന്നോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കത്തുകൾ എഴുതാം. ഷോർട്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അവർ എർത്ത്. ഭൂമിയുടെ കഥയെപ്പറ്റിയുള്ള ചെറിയ വിവരണങ്ങൾ നൽകാം. I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. But that little I hope will interest you and make you think of the world as a whole, and of other people in it as our brothers and sisters. When you grow up, you will read about the story of Earth and her people in fat books. You will find it more interesting than any other story or novel that you may have heard. Here is the first question from this passage. What is the author trying to tell his daughter? What is the author trying to tell his daughter? What is he trying to say? Nehru is trying to tell. Here in the first paragraph we have the question, the answer to it. What is it? Short accounts of the story of our earth. That is what he is trying to say. Here, the way I have marked the answer is in such a way that it is not complete. I want you to write it as a complete sentence. I will give you one example here. The author is trying to tell his daughter short accounts of the story of our earth. This is how you have to write the answer. Nehru says that he cannot have talks with his daughter. Why? Cannot have talks. Cannot talk. സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? It's very simple. You are at Mussoorie and I am at Allahabad. നീ മുസോറിയിലും ഞാൻ അലഹാബാദിലുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല. Nehru says that he cannot have talks with his daughter. Why? ഞാൻ അലഹാബാദിലും നീ മുസോറിയിലുമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. നെഹ്റു അലഹാബാദിലും മകൾ മുസോറിയിലുമാണ് എന്നേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. So we have to change the answer accordingly. Nehru was in Allahabad and Indira, his daughter, was in Mussoorie. This is how you change the answer. Why did Nehru say that Indira would read about the earth in fat books? So the question starts with the word why. It's a question word. എന്തുകൊണ്ട് എന്നർത്ഥമാക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണിത്. വലിയ തടിയൻ പുസ്തകങ്ങളിൽ
ഭൂമിയെപ്പറ്റി വായിക്കുമെന്ന് നെഹ്റു പറയാൻ കാരണമെന്താണ്? We know the answer of this question because it is not provided here in the textbook. It is not there. You will not be able to search for the answer in the textbook. So anyway, fat books പഠിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം എന്താണ്? It is very simple. We all study science and environmental science in our schools. That is where we study about nature and all. That is what Nehru is meaning here. You read history in books, but in old times, when men did not exist, surely no books could have been written. How then can we find out what happened then? We cannot nearly sit down and imagine everything. This would be very interesting, for we could imagine everything we wanted to and would thus make up the most beautiful fairy tales. But this need not to be true, as it would not be based on any facts that we had seen. മനുഷ്യരില്ലാത്ത സമയത്തും ഭൂമിക്ക് ചരിത്രമുണ്ട്. ആ ചരിത്രം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാകണമെന്നില്ല, പക്ഷെ വളരെ രസകരമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നെഹ്റു പറയുകയാണ്. But although we have no books written in those far off days, fortunately we have some things which tell us a great deal as well, almost as a book would. We have rocks and mountains and seas and stars and rivers and deserts and fossils of old animals. These and other like things are our books for the earth's early story. And the real way to understand the story is not merely to read about it in other people's books, but to go to the great book of nature itself. നിങ്ങൾക്ക് ഡൈനോസറിനെ അറിയാമോ? Do you know the creature called dinosaurs? Were human beings there in the face of earth when dinosaurs ruled the world? ഭൂമി ഡൈനോസേഴ്സ് ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് അവയെ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്? We know that we come to know about dinosaurs from the fossils we found out. So that is one way of looking at the nature's book, the book of nature. So here Nehru is going to tell you about how he reads the book of nature. അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുകയാണ്. Question 4 is, what does Nehru mean by reading the book of nature? So is it just like how we read a children's magazine? It's very easy to read the children's magazine, isn't it? All we need to do is to open the book, enjoy reading the pictures, enjoying the pictures, reading the story, reading the poems, the puzzles and all. But is it the same as reading a children's book, reading the nature? It's different and it is more challenging. കുറച്ചുകൂടി വെല്ലുവിളിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. So here is what it means by reading the book of nature. Observing. Can you repeat this word after me? Observing. 3 syllables. Observing. These are the 3 syllables. നിരീക്ഷിക്കുക. Observing nature, interacting with it. പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ഇടപഴകുക, പ്രകൃതിയെ നിരീക്ഷിക്കുക. You will, I hope, soon begin to learn how to read this story from the rocks and mountains. Imagine how fascinating it is. Every little stone that you see lying on the road or on the mountainside may be a little page in nature's book and may be able to tell you something, if you only knew how to read it. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രകൃതിയെ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഒരു മലഞ്ചെരുവിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വെള്ളാരം കല്ലിനും പ്രകൃതിയുടെ കഥ പറയാൻ കഴിയും. അതൊരു പ്രകൃതിയുടെ പേജ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അതൊരു പേജ് ആകുന്നത്? ഒരു കല്ലിന് എങ്ങനെയാണ് പേജ് ആവാൻ കഴിയുക? To be able to read any language, Hindi or Urdu or English, you have to learn its alphabets. So also you must learn the alphabet of nature before you can read her story in her books of stone and rock. Even now perhaps you know a little how to read this.
നമുക്ക് ഭാഷ വായിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു ഭാഷയിലെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് അറിയണം. നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ആൽഫബറ്റ്സ് അറിയേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ആൽഫബറ്റ്സ് ആണ് നെഹ്റു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. So here we have some questions. Question 5 is pick out the sentences that show Nehru's love for nature. Some of the sentences in this passage expresses Nehru's love towards nature. Look at this sentence. The second line towards the end. Imagine how fascinating it is. എന്ത് അത്ഭുതകരമായിരിക്കും അത്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിയെ നോക്കി അത്ഭുതപ്പെടാനായിട്ട് പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഉദാഹരണമാണ്. And see, the sixth question is about what are the pages and alphabets of nature according to Nehru. എന്താണ് പേജ്? പ്രകൃതിയുടെ പേജും അതുപോലെ തന്നെ പ്രകൃതിയാകുന്ന പുസ്തകത്തിലെ പേജും അക്ഷരങ്ങളും എന്താണ് നെഹ്റുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. Here this question's answer, having the sensitivity to understand nature and its resources. പ്രകൃതിയെയും അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവേദനക്ഷമത, അതിനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നോളജ് ഓഫ് ആൽഫബറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. ദി അബിലിറ്റി ടു പെർസീവ് നേച്ചർ, പ്രകൃതിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഇഫ് യു സീ എ ലിറ്റിൽ റൗണ്ട് ഷൈനി പെബിൾ, ഡസ് ഇറ്റ് നോട്ട് ടെൽ യു സംതിങ്? ഒരു വെള്ളാരങ്കല്ല്, ഉരുണ്ട മിനുമിനുത്ത വെള്ളാരങ്കല്ല് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് അതെന്തെങ്കിലും കഥ പറയുന്നുണ്ടോ? How did it get round and smooth and shiny without any corners or rough edges? എങ്ങനെയത് മിനുസമുള്ളതായി തീർന്നത്? കൂർത്ത അരികുകളുള്ള ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് അതുപോലെ മിനുത്ത ഒരു വെള്ളാരങ്കലായി അതെങ്ങനെ മാറി? If you break a big rock into small bits, each bit is rough and has corners and rough edges. It is not at all like the round and smooth pebble. ഒരു പാറ പൊട്ടുമ്പോൾ അത് പെബിൾ പോലെയല്ല ഇരിക്കാം. How then did the pebble become so round and smooth and shiny? It will tell you a story. It will tell you its story if you have good eyes to see and ears to hear it. നല്ല കണ്ണ് കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ, നല്ല കാത് കേൾക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളൊരു കഥ പറയും. It tells you that once upon a time, it may be long, long ago, it was a bit of rock, just like the bit you may break from a big rock or stone with plenty of edges and corners. അതിന് ആദ്യം edges and corners ഉണ്ടായിരിക്കും, അതായത് അരികുകളും മുനകളുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. Probably it rested on some mountainside. Question 7. What does Nehru mean by good eyes to see and ears to hear? നല്ല കണ്ണുകൾ കാണാനുണ്ടായിരിക്കുക, നല്ല കാതുകൾ കേൾക്കാനുണ്ടായിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് നെഹ്റു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് കാഴ്ച ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ വായിക്കാൻ കഴിയാത്തത്, കേൾവി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പ്രകൃതിയുടെ സംഗീതം കേൾക്കാൻ പറ്റാത്തത്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. If one observes nature closely, one can learn about nature. Think about the dinosaurs. So the dinosaurs, the form and shape, the body shapes of dinosaurs. How did the scientists imagine how they looked like? So all they got was fossils. അവർക്ക് കിട്ടിയത് ഫോസിൽസ് ആണ്, അതിൻ്റെ അസ്ഥികൂടം മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന് ചെറിയ കൈകളാണുള്ളത്, അതിൻ്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ അതിന് അവർ ഇമാജിൻ ചെയ്തതാണ്. So they have good eyes to see and ears to hear. Then came the rain and washed it down to the little valley where it found a mountain stream which pushed it on and on till it reached a little river. ആദ്യം ഒരു മലഞ്ചെരുവിലിരിക്കുന്നു, ഒരു ചെറിയ അരുവിയിൽ പോകുന്നു, അതിനുശേഷം ഒരു റിവറിലെത്തുന്നു. And the little river took it to the big river. And all the while it rolled at the bottom of the river and its edges were worn away. ഇത് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ്, കൂർത്ത അരികളൊക്കെ പോകുന്നു. Thus the rough surface was made smooth and shiny. So it became the pebble that you see. അങ്ങനെയാണ് ഈ പെബിൾ ഉണ്ടായതെന്ന് പറയുകയാണ്. പക്ഷേ ഇത്രയും വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ കഥ കഴിഞ്ഞില്ല, യാത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇനിയുമുണ്ട്. എന്താണത്? Somehow the river left it behind and you found it. If the river had carried it on, it would have become smaller and smaller till at last it became a grain of sand
and joined its brothers at the seaside to make a beautiful beach where little children can play and make castles out of the sand. അത് ഇനിയും ഈ തീരത്തെത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കടലിലേക്ക് പോയി ഒരു ചെറിയ മണൽത്തരിയായി മാറുമായിരുന്നു. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മണൽക്കോട്ടകൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു മണൽത്തരിയായി മാറുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. If a little pebble can tell you so much, how much more could we learn from all the rocks and mountains and the many other things we see around us? നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു മാവ്, നിങ്ങളെക്കാൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രായം കൂടിയ ഒരു മാവിനെ സങ്കല്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരിക്കും. Imagine if the mango tree or the jackfruit tree or the coconut tree or whatever tree it is could speak to you. What all stories would it say? What all things must it have seen in its past? And who watered it? And who took care of it? All these things it could say to you. So imagine how wonderful it will be. This is activity 1 from this beautiful passage. I am afraid I can only tell you very little in this letter of mine. What does the expression I am afraid mean? Choose the best option from these given below in the box. So before we go further and choose the correct option, let us find out what I am afraid means. I am afraid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I am afraid is a polite way of giving information that will not be welcome. മറ്റൊരാൾക്ക് അധികം ഇഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തെ പറയാനാണ് I am afraid എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. I am afraid that I can't help you. എനിക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. പക്ഷേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ്. Here what it means is that I am sorry to tell you that I can't help you. I hope you remember this part from Cinderella, how smart she is. We found out what the meaning of that sentence is. How smart she is means she is very smart. So similarly here, I am afraid that I can't help you means I am sorry to tell that I can't help you. So if imagine a situation where your teacher asks you where your pen is. You don't have a pen and you are struggling to write notes. So you may tell her that I am afraid I forgot my pen at home. So it is expressing the idea that I am sorry to tell you that I forgot my pen at home. As simple as that. So here, out of these options, which one will be correct? I am afraid I can only tell you very little in this letter of mine. What does it mean? Nehru is afraid to tell something. നെഹ്റുവിന് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പേടിയാണ്. നെഹ്റു ഫീൽസ് ദാറ്റ് ഇന്ദിര വിൽ ബി ഫ്രൈറ്റൻഡ്. ഇന്ദിരയ്ക്ക് പേടിയാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നെഹ്റു ഈസ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വെദർ ഹിസ് ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ദാറ്റ്സ് യുവർ ഹോംവർക്ക്. And try to find the answer of this question for the next class and do it in your textbook itself. Mark it in your textbook. And this is an activity. This is a worksheet for you. And what is the heading of it? What is the question, instruction given to you? Change the underlined word into the first person in this sentence. First person. What does it mean? Let's read the first one and try to understand what it means. Peter walks to the shops every morning. Peter കടയിലേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടക്കുന്നു. So we are going to change the underlined word here. What is the underlined word? Underlined word is I. So I walks to the shop every morning. That's very simple. And the next one is he buys his paper at the same time every day. So what's the change here? I buy my paper. Here I'm also making change in the word buy. ബൈയിലും ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തുന്നു. ഞാൻ വാങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബൈ എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണ്, സിംഗുലർ ഫോമിലല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. I buy my paper. And the next one, he meets. So another one here, I meet my friend Jane at the bus stop. She always gives him. So I always gives him one of my favorite sweets. Here her is not underlined anyway, we have to change it to mine. We talk about their parents. How do you change their?
we change there to our. ഞങ്ങളുടെ എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ മാറ്റുക. Activity 2, Nehru tells the story of a pebble. Read it. Once upon a time, long, long ago, the stone was a bit of rock with plenty of edges and corners. This is a story. Imagine the pebble is telling its own story. So how would the story be? You may begin like this. Once upon a time, long, long ago, I was a bit of rock with plenty of edges and corners. So here we are changing the word, the stone, to I. And I'm going to highlight some of the words here which you have to change, but I'm not going to tell you to which word you are supposed to change it to. So you have to find it out as your homework. These are the words. Thus it became a pebble. Thus I became a pebble. That is how you have to change that one. That is all for today's class. Please feel free to call to the given number if you have any doubts regarding today's class. Stay safe and thank you for watching.